All right. How are you, everybody? Всем привет. И тут все пришли, все красавчики, все наши лучшие женщины и сильнейшие мужчины. И соизволил к нам прийти даже наш главный шеф-редактор, который будет сегодня нас поддерживать во всех наших начинаниях. И мы будем его, конечно, долбить очень серьезными вопросами. Вообще загоним в угол как крысу, не дадим даже выдохнуть никакой пощады. Бизнес, когда дело касается денег, как у нас говорят в Израиле, то шутки заканчиваются, все, и дружба тоже. Поэтому сейчас есть наболевшая система, и мы с нее начинаем. Первое. Сегодня должны быть первые начисления монеты ТФС на Solana кошелек. Кто-нибудь ее получил? Я перевожу так. Today we're gonna get our first tranche of the TFC 1% to Solana. Yep. So how it's going? Good. That's happening in the next few hours, 2 hours or so. Yeah, every day for 300 days. Окей. Это случится через 2-3 часа, каждый день, в течение 300 дней. Even the weekends, right? Даже на выходные. Yeah. Even the weekends, 7 days a week, yeah. Да, 7 дней в неделю, даже на выходные. Дальше происходит. Все, с TFC пока на данный момент мы еще вернемся. Второй вопрос у нас такой. Значит, до того, как запустился United, крик о нем стоял на весь свет. Каждый день велись презентации, каждый день нам говорили, что это будет супер-мега игра, что там будут крутые бабки, все. Как только прошли все раунды и монеты были проданы, наступила тишина и никаких вообще для нас новостей. И я вот как вам сказал на русском, я сейчас точно так, я сказал, пощады не будет никому. Рахма. Yes. We love you so much, but business is business. Yes, let's talk. If it's something about money, jokes are finished, all of them. All right, before United was announced and start the rounds, every day in the chat, we got webinars, news, updates, and when the sale was over, it started completely quiet as everybody did. So nobody knows what's going on next. Yes, it's gone quiet because there's nothing more to discuss. The private sale is finished. United just have to do their job, but I did receive new information with United today. Ну, уже приватный сейл закрыт, и в принципе нам уже там делать нечего и разговаривать, только ждать. Но у меня есть несколько новостей для вас. Okay, go ahead, what the news for us? And before the news, just remember, you have to take action. After you've taken action, there's nothing else for me or for you to do. So talking more about it doesn't bring more results, and doing more doesn't bring more results also from our side. Значит, что вы поймите, что такое private sale. Наша задача была запрыгнуть на самом раннем паровозе, захватить по минимальной цене, и теперь ни мне, ни тебе вообще делать ничего уже не надо, и мы не можем ничего сделать. Сколько мы об этом не разговаривали, или что-то пытались сделать, или достучаться до кого-то, ничего не будет сделано, пока они не будут готовы. All right. So the new information that I received today was on the delay for the game coming out. Самое главное, что я получил сегодня, это отсрочка запуска игры. Why? Почему? Why is that? Oh. So the fact so far is the demo of the game was out early, and the final game is actually ready. It was ready since before the deadline, but there was one issue that they're solving right now. Значит, еще до того, как последняя стадия игры была закончена, практически все было закончено, но они столкнулись с технической проблемой, с которой они бьются сейчас, и пока не могут решить. Они ищут решение. Я думаю, привлекают других людей, специалистов. Не пробивается пока какая-то тема, связанная, я не знаю, с чем. Okay. Okay, so the game is working perfectly fine. Okay. Oh, Игра... Well, подожди, он говорит, что игра работает классно. Послушай, она у меня вообще в Телеграме есть. Wait a second. And it's still not released, by the way. They have it, but they haven't put it onto the into the system yet.
That's Yeah, why, yeah. because I want to say to you that it's not launching on my Yeah, Telegram. yeah, yeah. No, the game is working perfectly fine, but the challenge that they had was the tournaments are working fine, and the payouts also, but the payout requires human intervention. It requires people to or someone to send out to all of the wallets, kind of like an airdrop, but they want to do it in a way that doesn't require any human involvement. So when the tournament game takes place, the distributions happen automatically without anyone having to press a button or do any work. Ага. Значит, смотри, в чем проблема. На тесте и турниры, люди есть, которые тестируют это все, и все это работает. Есть одна большая проблема. Кто получит доступ к деньгам? То есть там должен быть человек, который принимает деньги в систему и выплачивает призы. Это нельзя доверить никому и никак. Поэтому хотели сначала запустить airdrop под это дело, но потом подумали, что это тоже стрёмно, и решили довести систему до ума по самому высшему уровню, чтобы все это было автоматически, и там никто не сувал нос в ихнюю казну. Alright? So they were going to launch the game the way that is ready, which requires a person to send out the distributions. But then they realized it's too deep of a the coding for it is too deep that they won't be able to do it without using any person later. So they can't just change it later. That's why they delayed it so that they can get the final version down fast. Ну, видишь, я прям Нострадамус. Я же говорю, сюда привлекают специалиста по кодам, который будет эту систему платежей настраивать. Они сами, у них мозгов на это, они разработчики игры, но они вот этих платежных вот дел. Сюда будет влазить человек, который будет кодить секунду, и настраивать систему получения и выплаты платежей. Окей, we got this. Yeah. Okay. For me personally, I didn't even ask them about this until today because I'm confident in them. And also, I talk to them sometimes and I see the work that they're putting in. So I understand. I've done private sales before, purchased private sales before, and I know how it goes. That's why I'm confident. Я в них уверен полностью, потому что они мне показывают вещи за сценой, то, что происходит, и объясняют, где беда, куда они сунули нос и с чем они столкнулись. Поэтому я чисто и верю и жду, когда все это запустится. Так? Okay, if you got to continue, then continue. If not, we're gonna bomb you with new questions again. Yeah. No, ask as many questions. For me, it's fine. So, вот что они говорят, когда примерно это все запустится в наш новый свет. So, when they tell you they're gonna start the game approximately, I'm not telling the They exact time. said they didn't give exact time, but they said it will definitely be on December, this December. It could be any day in December, but they said it's taking a bit longer than expected, but it could be anytime sooner. So it could be sometime in December, or it could even be tomorrow if they fix this one challenge. Ну, короче, как всегда нам любят рассказывать сказки, значит, в любой день, но в декабре точно. В декабре Now, мы будем гулять 10 дней, как раз нам будет не до этого. Вы будете гулять, я свое уже отгулял. Я буду теперь сидеть и смотреть, как гулять. Да, окей, continue. they already have the customer base. They already have everything that they need so that when it launches, it'll just be a success straight away. So it's not something they're starting from the beginning, meaning they're going to launch the game and then try to make it work. They already have the systems in place to make it very popular and to bring in all of the customers that they need for it. Ну, они уже имеют клиентов с других игр, мы говорили об этом раньше. И когда это все запустится, то не будет проблем запустить эту игру с уже готовыми игроками. Это не вопрос сейчас. Вопрос вы слышали о чем. И давайте перейдем. У нас Андрей больше всех спрашивает об этой теме. Уже месяц спрашивает. Рахман. Yes. Let me explain. The technical will be not so easy for me. I'm gonna ask in Russian now. Tell you. Значит, смотри.
Нам каким-то образом, когда Радиум перешел на платформу V3, третью версию, обрезали United токены на 3 нуля. То есть фактически забрали 3/4 денег вообще. И обещали взамен дать больше токенов. Но не дали. Это тема Юнайтед, а не Рахмана. Это не он тут главный. И вот мы сейчас его спросим этот вопрос. Рахман, Yes. in your Telegram chat at September 17th, Yeah. when Radium went to new version, Yes. they cut our United tokens, and you promised that United Game Company, the developers, will add more tokens for people because if it's be true, it's robbery. They stole our money. Они No, украли yeah. наши деньги. I will Okay. I will explain it to you. Yeah. They decided to give at the same price, but they also kept the same supply. If they were going to give, let's say, 10,000 times more tokens, then they would have to increase the supply by 10,000 times. So it would mean the same number. It would be similar to saying, here's one note of $100 or 100 notes of $1. So the money that everyone received, including myself, was exactly the same as they promised. Instead of giving 10,000 times more coins, they just decided to make the supply, keep the supply the same as they've initially intended. So it all worked out perfectly well. Да, я сейчас вот сразу в голове прокручу 35 предложений, как это сказать нормально. Но дело в том, что вы это все слышали, что вместо того, чтобы раздувать больше выпуска, то есть уже есть ну, лимит выпуска, да, теперь если добавлять еще десятки тысяч монет, то рискует на то пойти, что цена вообще никогда не вырастет. И поэтому они разбили это на части, и вместо 1 000 дали 10 по 100. Мы это слышали. Но вот вопрос вот в чем. Я вам задаю его лично. Меня это не устраивает, и его не должно устраивать Рахмана по той причине, что у меня было $1000, от нее 2 нуля, и у меня осталось $10, и мне ничего не дали взамен. Рахман, Yes. I see it like this. I got $1,000 bill, one bill, $1,000, all right? They took from me 2 0, and now instead of value of $1,000, I get $10, and I got nothing back. You know? No, that's not how it worked. They were going to give a what was it, 10,000 times more or 1,000 times more? I can't remember. And they because of how it launched. But if they did that, they would have to print equal amount in supply, which makes the numbers the same. But it would really mess up with the long-term gains. So they could have kept their promise and did it that way, but then everyone would have made less money. Значит, если им пришлось бы идти на эти условия, как сказано было 17 сентября, и допечатать и дать больше, то все пошло бы вверх ногами, вы получили меньше денег, потому что эта монета, она бы в итоге не выстрелила так, как запланировано. Но я продолжаю свой вопрос. Тем не менее, у нас забрали четверть денег. But anyhow, we lost half of the money, our money. How? So they took from us zeros and we got less coins. So instead of get 10,000 coins, I get 1,000 coins. You know what's going on? Wait. What do you mean instead of 10,000? Let's say you on the dashboard you purchased 10,000 coins on round 5, then you receive 10,000 coins, isn't it? Wait a second, but they took from us zeros, right? No, How no? because if they added zeros in, they would have to add it to the max supply. So let's just say they tell you, hey, you have 1% of a $1 million business, or you have 0.1% of a $10 million business. It's the same thing.
Так, а ну-ка сейчас, Андрей, в этом чате напиши мне. Он говорит, что ничего не поменялось абсолютно. Какая твоя претензия, которую ты месяц уже качаешь с Леной? Ну, не она качает, а ты качаешь. Вот какая претензия? Он говорит, что ничего вообще не изменилось. Now imagine that 0.1% of a $10 million business makes things more complicated and you have a higher chance of losing money than 1% of a $1 million business. Same numbers that you receive, it's just different on the chart and it makes a big difference. Okay, before we still gonna continue. Some people gonna write about this in the chat. У нас есть следующий вопрос. United, он почему не высвечивается в Солане и вообще не котируется никак, ни к какой монете, то есть он вообще никакой. Вот в чем вопрос. United on Solana right now doesn't quote to any token. It's not even show up there. What's going on with this? Because there's no movement yet. So as soon as the game launches and as soon as everything launches, then it shoots up. And it's perfectly normal. It's happened to me on every private sale that I was involved in. It shoots up as soon as it launches, and then lots of people sell off, and then it flatlines until the project kicks off. And that's basically with every cryptocurrency in history. If you look at coin market cap, go to any coin, go to its very beginning, it's the same thing. So it's perfectly normal, actually. Но если сказать в двух словах, движения еще по нему нету никакого. Его еще никто не покупает, не продает. И это абсолютно нормально. Когда начнется движение по игре, начнут покупать, продавать, тогда он засветится и начнет котировать. And every time distributions take place, it's going to dilute the chart. It means that it's going to make it go down. But that's perfectly normal. Now that the distributions are basically all done, I think round one is left. I need to check. Yeah, Yeah, December 17th. round one is the only one left. After round one, everything should just be going up. This is just positioning. Private sale is all about positioning and then just waiting and enjoying the money later. We got a question from Andrew. Значит, Андрей нас спрашивает, он сам лично написал, Рахман имеется в виду, 17 сентября у себя в чатах, что нам увеличит количество токенов в 1000 раз. И мы увидим это у себя в кабинетах. И я попытался как-то объяснить это, почему это они не смогли сдержать это обещание, потому что на будущее получится сильнее удар по деньгам, по цене этого токена. Но я, тем не менее, переведу. Andrew reminds you that you wrote in the September 17 in your chat that United will give us more tokens in 1,000 times. And Okay, we're going to if see it I in mentioned our... already, Yeah. if they give 1,000 times more, if they give 1,000 times more tokens, they're going to make the supply of the token 1,000 times more, which means you'll receive the same amount in US dollar value, except if they did that with 1,000 times more, it would cause complications. So instead of doing that, they decided to keep it the same, which makes Andrew more money in the long term. Значит, вот теперь я вот с третьего раза догоняю всю эту... Я же не блокчейнист, понимаешь, о чем я говорю? Значит, они сначала так думали, да, что это будет хорошо, но потом они увидели, что в будущем это обрушит цену монеты, и вы в итоге потеряете больше, чем они сейчас напечатают больше токенов и вам отдадут. То есть вы возьмете свое за счет роста цены, который будет по токеномике, как он есть, не меняясь в саплаях. И когда монеты, ну, игры пойдут, вы получите больше, чем просто сейчас раздать еще каждому там по 1000 токенов. А You что want потерянные депозиты? you Okay. want less tokens, the supply that is the max supply, because when people start buying, there is less tokens for them to purchase, which will make the price go up higher, easier. If there is a big max supply and lots of people are buying, it will take a lot more money to make it shoot up. So it's good news for all of us. I bought United the same way as Andrew. So if I had an issue with it, I would have said, guys, there's an issue here. Let's all
let's communicate this to United. But it's very good news that they did that. Я тоже держатель Юнайтеда, и не на слабую слугу скажу я тебе, Андрюша. Понимаешь, если бы я хоть краем носа своего бизнес-чутья почувствовал, что меня кидают на деньги, там бы были очень серьезные разборки. Но я абсолютно спокоен, потому что когда я все взвесил и просчитал, я считаю, что я буду даже в плюсе. Потому что чем меньше монет, тем больше денег, тем больше она растет. Потерянные депозиты, Марина, ну какие уже сейчас, середина ноября, какие потерянные депозиты до сих пор? Если они существуют вдруг, то есть же регламент, то есть протокол, есть чат, бот специальный, там есть кнопка Lost Deposit, и вы туда пишете все транзакции, ваши ID, ваш email, отправляете. И сейчас, кстати, спросим, а этот чат-бот вообще суппорта работает? The people still has a problem with lost deposit, and they asking you, does your chatbot support is working or not? Yeah, who has an issue? We've done so many people. And The thing is, some people are always late. Some people, they don't follow the basic instruction. Some people are missing information. Some people bullshit, for example. Lots of things are happening. So we looked through so many of them and But она organized говорит, for so many. что she said that she still got the problem and she sent this to support chatbot and What's nothing the happened. username? Марина, юзернейм твой логин, сюда пиши мне. Пиши сюда, пишите юзернеймы ваши, Сережа, пишите сюда. Сейчас я буду ему диктовать. Let them write the usernames. Yeah. Okay. Yeah. And also with this 1,000 times more issue, anyone who has an issue with it just has ignorance of how tokenomics work. Because if they knew how tokenomics work, they would have said, "Oh, okay, it's perfectly normal, it's perfectly fine." Also, да, у нас такой вопрос. А где вообще токеномика по TFC? Tell me, please, when we gonna see the tokenomics by TFC? TFS? TFS, right? Sorry. I think I did send the tokenomics, didn't I, on the Telegram? It was some PDF, but it was not tokenomics. It's some explanation, basic explanation. So if you can send to chat, I'm gonna take it. Wait, one moment. Значит, все, у кого до сих пор висят депозиты, сюда мне пишите Yeah, I ваши did give the tokenomics on логины сюда, все пишите сюда, прям 27 в чат. October. У кого с депозитами до сих пор проблема, я сейчас ему надиктую, и он после вебинара пойдет с вами разбираться. You made me think I was not sharp. They make me think. Yeah, I gave it away on 26 October and I emailed it out multiple times also. If I have a look now, October 27 also on email. October 30 also on email. Значит, токеномики были 12-13 октября высланы всем на email по TFS. November 5, 7 days ago also, телефон. November 1. So I sent it out 5 times, guys, and I telegrammed it. Okay. Yeah, I explained them that you sent it twice on the email. Not twice, 5 times. 5 times. 5 Yeah, раз. these were all the dates. 5 раз. Хорошо, Yeah. сейчас, секунду. 5 times. Right now, I'm working on Cryptonaire Networks upgrades. One of them is anytime you deposit even to the same address, it will work. The dashboard is going to be completely updated. The products are going to be inside of the dashboard when you purchase. There's a lot of things happening right now. I'm working with designers and programmers, and they're doing live work right now. So I'm quite busy. Okay, let me explain.
Сейчас я работаю над тем, что я полностью переделываю Cryptonaire сайт, полностью новый дизайн, все дела. И у нас тут же встречный вопрос. А вот этот продукт за 97, акселератор, он будет меняться, там будет что-то новое? What about this product for $97? It's gonna be something new, something powerful, something interesting to pay $97 for this. Yeah, there's more tokens. I was giving away the top 10 tokens, but my portfolio is larger than that. The cryptos that I sit on. So I'm going to give away more than 10. All of the main ones that I have, basically. So it'll be about 20, maybe about 15 or 20 tokens that I hold long term. And then the product itself is going to be completed. So the course structure. So that's all going to be inside of a new dashboard. Окей, значит, я добавлю туда не только 10 токенов, я добавлю еще 10, которые держу лично сам. Сейчас у нас вот, давайте вернемся к потерянным транзакциям депозитов. Вот дали нам 7 логинов. Рахман, can you read the chat? It's a 7 logins, 1, 2, 3, 4, 5, 7 with the lost deposit which nobody is taking care of. Can you see this? Yeah, I see. You see it? Can you copy this for your Yeah, I notepad? just copied it now. Okay, скопирую это и please fix this as my, it's long time. Okay. It's long time, you know, stuff. I'll have a look at it today, and then I'll put it towards TFS. And one more before, it's Amir 66, one more, number 8. Amir 66. Amir 66. Yeah. Okay. Thank you guys for making it easy, really. Okay. Thank for you that you help people, что ты нам помогаешь. Так, следующий вопрос у нас. Неугомонный Андрей Чекалов. Я его называю Чекалов, но брат просто Ленки. Так, игра Юнайтед запущена полноценно. Так. Ага. По какой цене будут начисляться токены каждый день 1%? По рыночной на сегодняшний день или по той, которую мы покупали раньше? Okay. Every day you send out 1% of TFS, right? Yeah. So in which price we gonna receive this? Okay, that's a good question. Yeah. Everyone is going to receive as if it was round one. So 33.3% of the price. That will go out every single day for 300 days. So everyone will receive this. You'll receive the same amount every day for 300 days. So you mean less on 33% every day, right? No. 3 times more. So if you purchased, let's say, to make the numbers easier, let's say you purchased $100. Okay, $100. Let's say you purchased $100. Before, yes. I was thinking to do $1 a day for 100 days, and then the next $100 in the next 200 days. But instead, it's going to be $300, $1 a day. So you'll receive $300 worth of it from the starting price, and you'll receive that every day for 300 days. Значит, если вы купили монеты на $100, за 300 дней вы получите монет на $300. Это я объяснил. Так, еще 2 логина. Рахман, please, forgive me. In the chat, 2 more logins. 17 Vitalina 04 and just simple Vitalina. 2 more. Yeah. 17 Vitalina 04 and Vitalina. 2 more. Yeah, I'm doing now. Okay. Thank you, так, guys. Что там нам еще пишут? Семейство the Чекаловых, неугомонных. Все им надо. Не может сидеть на жопе и ждать, когда им запустят игру и дадут $1 миллион. Почему токены? Так, сейчас. Так, это мы все прошли. Так, ну, с этим мы все закончили. Давайте тогда... Окей, как дела с продвижением TFS? So, how's TFS going? How you feeling? Very good. There's a lot I cannot say. There's so many things that are happening in the background now that is going to make things go in a very big way. I'm upset. People started selling on the first day, but that was just short-term money. Everything that's going to be happening over those 300 days is going to really impact the value of the tokens you're receiving. So I would say hold on to it until not just big announcements, but until you see some really big movements.
и все идет хорошо, все идет по плану. Немного я был печален, что начали быстро продавать, но это очень короткие маленькие деньги. Я вам сказал, держите, держите. 300 дней мы будем работать над этим. Цена хорошо вырастет, вы хорошо подниметесь. Это его личная монета, он сам хочет на ней сделать сотни миллионов. Вы понимаете, он будет делать все, чтобы этот ТФС взлетел на как можно быстрее и выше, потому что это его монета, его бабки. Он сам хочет разбогатеть на этом, поэтому будет биться за это башкой до конца. И давайте спросим, а если вот, может, приоткрыть какие-нибудь секреты, как он планирует вообще взлететь эту монету? Can you open some curtains for us, little secrets, how you plan to boost the TFC for these 300 days? Little bit, not everything, чуть-чуть. Ah, not everything. Okay. One of the ways we're going to do it is through the new Cryptonaire network system, which is being developed right now. Actually, just to let you know how much work is getting put in, it is almost, well, I think it's around 24 hours a day because there's people working from different time zones. If I have a look now at the designs, it's getting worked on. Let me just check if it's right now. Concept is getting worked on right now, and I have more things to look at. So one of the ways is through Cryptonaire Network's new system. And the short answer to it is people will be able to use TFS tokens to promote their link to my Cryptonaire network audience that I will get for us with paid advertising. Do you mean that our members or any member can do Not this? any members can do that, can basically buy members that I bring into the system. So let's just say anyone who's ends up registering through the homepage, or anyone that ends up registering through paid ads that I run, the any member in the in Cryptonaire network in the new system will be able to use TFS tokens and buy some of that traffic. Вау. Значит, ТФС этими монетами можно будет покупать платную рекламу через новый офис Crypto Network. Используют эти монеты для платной рекламы. А вы также продолжаете получать, скажем так, американцы будут заходить и покупать TFC, чтобы использовать ее для оплаты платной рекламы. And which commercial methods you talking about? What I can buy for TFC? Which paid advertising? Какую рекламу я могу купить? On email. All the traffic is email, by the way. And what happens is they can pay per click, they can pay per view, and then the link will actually redirect to their link. So that will happen automatically. So you can end up purchasing clicks, and when you purchase those clicks, it automatically happens for you. So you don't have to create an advert for it. You don't have to create any content for it. That's all getting done on my side. That's gonna be inside Crypto Network new version. Yeah, that's just one way that TFS is going to go up in a big way. People might think, well, am I losing money because of that? Well, no, because I'm paying out commissions also, right? So whether I pocket that for myself or you pocket that, for me, it's more beneficial that you make that money. It brings me more results that I can show to a wider community, more results that I can show to the world. So in the short term, I make less money, but in the long term, I would make much more money. And Cryptonaire Network will make much more money. Значит, в этом вот, что творят сейчас новый кабинет, там будет автоматически создана адвертайзинг платный, ну, платная реклама с уже готовыми через ИИ, искусственный интеллект, объявлениями. Вам ничего не надо писать. Вы там купили на 100 ТФС, допустим, 1000 кликов, сгенерировалось объявление, и оно пошло. Вы уже сидите, курите бамбук, ничего не надо делать. Поэтому это один только из вариантов двинуть эту монету, только один, и чтобы люди продолжали покупать, и их лидеры получали реферальные. Так,
Вітаю, у мене не дійшли гроші, 100 бакс на кабінеті, логін Паша 23. Так, переведу на русский, не дошли. One more losing Yeah, deposit. Valencia 55. Паша 2302. Okay. And Pasha and oh, you have to write Pasha 2302. Yeah, I see. Valencia 55. 55. Yeah, I already wrote that one. Valencia 555. Pasha. Okay. And just to let you guys know, I would have the same questions that you guys have if it was my first private sale also. So these are good questions and very understandable. Окей. У меня те же самые вопросы, что и у вас, и я для вас говорю то же самое, что я сказал бы себе. Все идет по плану в TFC. Юнайтед будет идти по плану, когда пойдут турниры. Просто ждите, это невозможно сделать технически за пару недель. One more login, Shindi Balivka. I have already. And one more login, Aswe. Okay, I swear. Aswe. Короче, у нас сегодня вебинар, это разбор потерянных транзакций. Okay. Какой инкогнито? Это же совсем другой темы. Он здесь не озвучивается, потому что это из $97. Ну, давай. Okay, they're asking about some token incognito. Yeah. Where is this stuff? It's from $97 package, right? Это с $97. I think the 97 or the 497, but they're already going to be launching. So that's already over. But it was making some passive income for a few years now, which was very good. I think since 2017. Да, тема закрыта, инкогнито уже не продается, уже private sales закончен. Так, ну чего, one moment. пишите. Да. Пишите, пишите. Очень редко нам удается господина Рахмана вытащить на разговор. Он не любитель. One more logo, you see? Lika. Did you see it? I'm gonna do right now. I'm just talking to a designer right now. Just one moment. See, there's always work going on here. Yeah, that's the font. Okay. Let's see. Lika. Yep, I will do now. Just a second. Yeah, I like this. I like this. 1 second. 1 second. I'm gonna write this down now. I'm just gonna respond to the designer real quick. What you like? What do you like? Just this extra design he did for Cryptonaire on one of the sections, because I told them I wanted people to, because there's gonna be a lot of free stuff that people will get. And Сергей, сегодня все ваши логины будут решены сегодня-завтра, потому что это в прямом эфире мы дали поджопник, и он долетит до проводов. Это я обещаю через WhatsApp контролировать эти вопросы все. Так, one more. Фартовая 0867. Okay. And Jirgal. Okay, let me do this now. Jirgal. And Фартовая. Fartovaya is not sorted out already? I will double check. Yeah. Ты что врешь нам? Тебе уже дали бабки. Вторые бабки хочешь получить на халяву? I remember a lot of names. Я помню всех, кому я отдал деньги. So, Fartovia, Digeral, and before that, Aswe was before that. After Aswe, that's it, huh? Yep, I got that. Держал. Yeah. Серега, ты помнишь, ты мне звонил, Серега Бог, и говорит, у меня есть человек, который хочет там воткнуть сотку зелени. А я тебе сказал, что не надо подставляться, пока мы сами не поймем, что происходит, себе жопу прикрывай. Нехрен никому сюда заходить на сотки зелени. Поэтому все, что не делается к лучшему, слушайте величайшего маркетолога. Окей, что он там не решил? Уже всех перечислили. Там уже целый список потерянных депозитов. У нас чат сегодня, это отдайте мне деньги. Да. Давайте спросим, вот эти потерянные депозиты, они как вернутся? В токенах? This lost deposit, you're gonna return to the back offices in tokens, and the same day they was losing or how?
Yeah, it could be for United, it could be for TFS. Мгм. Окей. I'll have to do it in one go for United. Мгм. If it's for TFS, they didn't really lose anything because the distributions will begin soon. So before the distributions begin, I can do that. Да, это не для ТФС потерянный депозит, еще не началась дистрибьюция, это для United. Вам вернут стоимость на потерянных денег на тот день, когда был раунд United. United might take a few days. I can't. TFS I can control. I can sort out straight away. So TFS would be much faster, in my opinion. United might take a few days at most. Там Джиргал говорит, что я слишком... Понимаешь, я объясню, Джиргал, в чем беда. Здесь все свои. Вот здесь все люди, они меня знают годами. И они знают, что я не привык там подбирать слова или что-то рассказывать красивое. Понимаешь, я говорю четко по теме, как есть. Как я это говорю, неважно. Главное, чтобы был результат. Alright. Фартовая пишет, фартовая СС. Какая жадина, ты посмотри, фартовая. Фартовая says, you promised me to give me double of my losing monets, tokens. Double it. Не делай этого, Рахман. Потому что сейчас все логины скажут, мне тоже дать дабл. Все, не жадничайте. Так, сигналы какие? На 97? They asking, when gonna be new signals on $97 level? What day? What date? The $97 level is not signals. The $97 is where to hold your crypto long term. I am looking at, well, it's already there, by the way, the top 10 tokens. Now that there's no private sale, there is a need for instructions. So this weekend, I'm going to give instructions, and I need to write this down. Джергал, если бы я был балбес, сюда бы не приходили тысячи людей, понимаешь? Ты дорасти до меня сначала, потом будешь кидаться оскорблениями. Я тут решаю вопросы всех, а не свои. Скажи спасибо, что тебя не убрали из чата. Just a second. Так, давайте дальше. Я не переводчик. Я единственный человек в России, который заводит новый бизнес, о котором никто еще не знает. И приводит хозяев сюда, к вам. И переводит, и знакомит, и показывает. Я не переводчик, просто себя называю переводчиком. А я мега-маркетолог высшего полета. Здесь никто рядом не стоит, хотя всех люблю. So I'm going to give instructions for the $97 product for Cryptonaire Accelerator on the weekend. Now that there's no more private sales, it's important to give you an order on what to do next. For the people, the Plus members or the secret members, altcoin season is basically here. So you could be receiving instructions anytime now. So what I'm going to do is I will email you guys also to tell you how to prepare. Значит, альт-сезон почти здесь. Вы знаете от нас всех, что в декабре всегда под Новый год, под Крисмас начинается огромное движение везде, особенно на крипторынке. Так? И $97 это не сигналы. $97 это то, что купить сейчас и продать там в 5-10 раз дороже, когда пойдет движение. Это не сигналы. Сигналы, я так понимаю, они находятся на левеле $497. Okay? Yeah, that's everything there on United, I believe, on TFS, on new information with Cryptonaire Network. So that's everything. But yeah, you guys are great. I'm going to make an a video announcement for the next version of Cryptonaire Network and some of the changes that's going to be taking place. And that I will do this weekend also. Окей, я сделаю вам видео, что будет нового в новой системе Cryptonaire, включая рекламу и все остальное, как мы будем двигать TFC, и как будут американцы покупать рекламу за TFC и клики
которые в большей части это email маркетинг. Check, please, the chat again. Yeah, There. I saw all of those. All four IK, Naziko, Salima Salima. Yeah, 38. yeah, Mусаева. yeah. I Салима got it. I got Мусаева. it. Yeah. Окей. Then we got... Привет тебе, Салима Мусаева. Чувствую я, что ты с Чеченской Республики у нас. Молодец. Назико 70... Назико 74. Yeah, I have all of that. Old chick with Yep. four. Old chick. So write all this down. Yeah, They're I gonna have it. kick my ass every day, so help me with this because I'm tired already. Tomorrow, Они tomorrow будут I'm gonna check долбать, all of it because они будут долбать меня до победы, поэтому чем быстрее ты сделаешь, тем быстрее оставят меня в покое. so I sent to everyone. This is all the ones I'm looking at. Окей, все, я для вас все порешаю. Давайте технарские вопросы, самые сложные для меня. Потому что, да, в этом я действительно балбес, я честно говорю, я тяжело мне с технарями, но Tell надо everyone Cryptonaire Network 3.0 is going to be another level to what the dashboard was now and to how things went now. So be prepared. Приготовьтесь к тому, что Cryptonaire 3 будет совсем другого уровня. А давайте спросим, а вот нам сейчас, когда у нас все уже есть, United есть, $97 есть, TFC есть, нам там что делать вообще? Как вот лидерскому составу получать там деньги? Вот интересно. Tell me, please. Okay, we got United. We got the $97 package. We got the TFC. So how we are still as a leaders can refer our money there? What we have to do? Что нам надо делать? Now I've already paused the deposits and we wait when the next version comes out, everything will be there and explained. There's going to be more products, bigger prices, and a lot more things happening. So I will explain that on the video this weekend as I announce Cryptonaire Network version 3. Значит, когда все будет готово, я сделаю анонсмент видео, где объясню вам новые продукты, новые возможности, новый бизнес в новой версии Cryptonaire 3, где лидеры будут продолжать, не только лидеры. Понимаете, это TFC с рекламой хорошая задумка, только один способ зарабатывать, то есть поднимать эту монету. То есть даже те люди, которые просто будут покупать TFC, когда она будет там буститься и подниматься наверх, и потом перепродавать. То есть бизнес не останавливается, хотя будет 300 дней идти работа, поэтому. Yeah, the only promise I can make is that Cryptonaire Network will just constantly improve. We're always making improvements. Давайте так, вот если кто-то купил TFC на $400, сколько день токенов будет приходить? 1%, какое-то количество. Но чтобы так математику не включать, давайте опять вернемся к $100, там будет легче. Окей, Рахман, if I bought TFC on $100, how many tokens I will get every day? What was the starting price? It's basic maths. Математика. Yeah, it's basic То, что я mathematics. терпеть не могу в жизни. You multiply your number by the price of United. Oh, sorry, the TFS starting price, and then you divide 100 times 300. Ни хрена не понял, давай еще раз. All right. What I have to do, I take it Starting 100. price? Starting price 001, right? I'll check. But it's the starting price times how much you've purchased in US dollar. Okay. Так, $100 по начальной цене. Какая она там была у нас? 001. Окей, дальше. Окей, go on. And then times 3. Умножь на 3 и раздели на 100, я так понял. И вот это получится количество каждый день, которое будет приходить. Me and my fever. 1 second. So you purchase $100.
Мы считаем сейчас, мы считаем. Вы нас озадачили, Yeah, I профессор. was. So you purchase if you purchase $100, the bonus Мгм, is that you have $300 worth of TFS. мгм, Okay, so мгм, it's $100 times starting price мгм, times three, and мгм. then you divide that by 300, and that's how much you receive every day. Елки-палки. Вы купили на $100, вам дали $300 бонусом. Вы, значит, умножаете $100 на 0,001, потом умножаете на 3, а потом делите. Я такой математик, это ужас просто. Your dollar amount Yeah. times TFS tokens Мгм. times three, Окей. and then divide 300 because you receive in uh, every day for 300 days. Короче, ребята, все умножайте на 3, и будет все, и подарочные, и все остальное. Я думаю, у нас тут математики лучше разберутся. Когда каждый день к вам начнут идти начисления, у нас в чате обязательно появится профессор Гарвардского университета, который вычислит формулу, он 3 дня посмотрит, поскольку он получает, и он скажет, вот так вот и будете получать. Потому что это невозможно рассчитать, это роботы рассчитывают, они такие простые головы, как я и Рахман. Or the best way to say is your dollar amount times the starting price times 0.03. And that's what you receive every day for 300 days. 300 дней умножить на 3, и все будут счастливы. Главное, чтобы это ТФС росло. Вот для меня вот эта задача номер один, да, чтобы я проснулся, а она уже по $1. А потом Крисмас, Новый год, Дед Мороз пьяный ездит со Снегурочкой. Я проснулся, а уже $10. Мы богатые, жизнь удалась. Вот это пусть случится. И игра Юнайтед пусть запустится наконец-то, чтобы он начал двигаться по графикам, начал продажи, купи-продай, и он пошел. Вот это самое главное. Ладно, давайте опустим математику, давайте еще какие-нибудь вопросы и будем отпускать человека, потому что, ну, в принципе, мы все. Oh, this logins is never gonna stop. You see? That's one more. Vitali 77, Serik Subha, Renard. Serihushuba, Okay. Renat. Yeah, I'll do that now. So all night long you're gonna work today with this fucking Tomorrow, notes. tomorrow, because I Tomorrow. I I have a fever still. I'm feeling А, very down. Yeah. я чуть-чуть простывший, но завтра я буду заниматься по записям в блокноте всеми логинами. Окей. Так. Все, рассчитали все формулы, все молодцы, все математики, все самые умные. Я всегда говорил, что это лучшая команда Рулета, самая сильная. Здесь собрались все вообще, все звезды. I think Сюда this is все... everything, right? I have to get back to the designer. Я. Мне надо идти к дизайнеру, поэтому прощаемся, выходим. Send me recording, please, when it's done. When it's done, yeah, when it's Да. done. Let me just Отправь мне see запись. there. Okay. Всем спасибо, что пришли. Всем спасибо, что мы ему вытрусили мозги. Как сумели, разобрались. А мое мнение, надо просто ждать, когда вот это все наберет обороты. У нас есть чем заниматься. Понимаете? У нас есть чем, я не буду вам говорить, на платформу туда дальше идут самые большие люди сейчас начинают идти. У нас пока есть чем заняться. Сейчас выйдет Cryptonaire 3, мы посмотрим, может там что-то есть и для нас понятное, интересное. В общем, платная реклама пойдет в этом ТФС. Не все так плохо, просто надо время. All right, we are leaving you alone. Thanks for everything. Спасибо. Don't forget for these crazy logins. They're gonna fuck me up, you know. Yeah, I will remember. Yeah. And be healthy as soon as possible. Выздоравливай. I'll be in 12 hours maximum. I'm Superman. Ребята, он идет к дизайнеру, запись нам дадут. Я всех благодарю, что вы нашли время, пришли Designer, I need to поздороваться talk с to him нами. now about the mobile version of some Yeah, of these I understand. buttons. I just have to Yeah, tell him to change a little bit. yeah. Ваши логины завтра разберутся.
Окей, Okay. до Thank свидания. you. Выходим. Okay, thanks a lot. Thank you.